everyone. A warm welcome to all of you to the first edition of Paalam, Bridging Opportunities. I am Yarini and I am delighted to be a host for today's event on AI, driving efficiency and innovation, brought to you by Impact, a vibrant student community of Chennai Institute of Technology. We are happy to have you all here today. Before we dive into the exciting agenda, let's take a moment to appreciate the transformative impact of AI in today's world. From revolutionizing industries to enhancing everyday life, AI is the forefront of technological innovation, driving efficiency and opening new horizons. Today we are honored to have two distinguished guests who are pioneers in AI field. Please join me in welcoming our esteemed guests. Sasidharan Ayyavu is a visionary in voice tech AI space. As the founder and CEO of IndiaSpeaks Research Private Limited, he has been instrumental in developing innovative voice technology solutions that bridge the communication gap and bring AI closer to human interaction. Mohamad Eshan is a pioneer in AI chatbot industry. As the founder and CEO of AskEVA, he has revolutionized customer engagement through customized AI chatbot powered by WhatsApp API. His work is a testament to the power of AI in enhancing user experience and operational efficiency. Thank you for joining us today, sir. Now we open the floor for the panel discussion. We have Dikashma Shree as the moderator of today's panel. Let me pass it to Ms. Dikashma. Good day, everybody. I hope you all are doing well. We have our two amazing guests today. And before starting everything, we know that you people have worked amazing. You people are executing things in AI. That too, the buzzword. Everybody's talking about AI. And everybody is thinking about, we want to do something in AI. We need to get into this road or in this roller coaster of AI. So how did you get in and what inspired you to catch on to the rail of AI? Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Eshan. I'm a CEO and founder of, as she said, I'm a CEO and founder of AskEVA. So we build custom chatbots on top of WhatsApp API. So in journey, அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 years வந்து UAE ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். SMS இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தேன். SMS அக்ரிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. எல்லாருக்கும் SMS வந்துருக்கும், ப்ரொமோஷன் மெசேஜ், பேங்க்லேருந்து நிறைய மெசேஜஸ் வந்துட்டு இருக்கோம். ப்ரொமோஷன்ஸ் போகும். இட் வாஸ் ஒன் வே, இட் வாஸ் நாட் டூ வே. அதில் எப்படி இருக்கும்னா பேசிக்காக வந்து அதில் இந்த மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்கும். ஒரு ஆஃபர்ஸ் இருக்கும், 5%, 10% ஆஃபர். நீங்கள் அவைல் பண்ணணும்னா இந்த மொபைல் நம்பரை கால் பண்ணுங்க, இல்லை இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இட் வாஸ் நாட் டூ வே இன்ட்ராக்ஷன். கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து மெசேஜ் ரீச் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது தெரியாது. இப்போ 1 லட்சம் பேருக்கு நீங்கள் டார்கெட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த 1 லட்சம் பேர்த்தில் எத்தனை பேர் வந்து அதை பார்த்தாங்க, அதுலேருந்து எத்தனை பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்கன்றதுக்கு ரியல் டைம் டேட்டா இருக்காது எஸ்எம்எஸ். ஸோ அப்போ தான் நான் ஜாப் விட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டேன். நான் இந்தியா மூவ் ஆகும்போது அப்போவே வந்து ஏஐ பேஸ்ட் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான், டூ வே கம்யூனிகேஷன் பேஸ்டு. அப்போ வந்து கோவிட்க்கு முன்னாடி அப்போ வாட்ஸ்அப் சாட் பாட்லாம் ஃபெமிலியர் இல்லை. டெலகிராம் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் பில்ட் பண்ணோம். டெலகிராம் பாட்ஸ் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? ஓ கிரேட், எல்லாருக்கும் அவேர்னஸ் இருக்குது. கிரேட். பட் டெலகிராம் யூஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும். நான் அதுக்கு முன்னாடி நான் சசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா சசி நான் 2 பேரும் மதுரையிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஜேர்னி. சசி கிட்டலாம் சசி வந்து ஒரு 3 years முன்னாடி மீட் பண்ணுவோம். அப்போ தான் எங்கள் ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். டெலகிராம் வச்சு அவங்ககிட்டலாம் காட்டிட்டு பண்ணுங்க. டெலகிராமில் வந்து பாட் பில்ட் பண்ணி எப்படி அதை யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றலாம். சாட் பாட்ஸில் நிறைய ஆட்டோமேஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் புக்கிங்லேருந்து நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து அதிலே ரிசால்வ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த டெஸ்டிங்லாம் வந்து அப்போ தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த டயத்தில் தான் வந்து வாட்ஸ்அப் ஏபிஐ வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. வாட்ஸ்அப் ஏபிஐ லான்ச் பண்ணோடனே நாங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் ஏபிஐ மேலே இந்த சாட்பாட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து AskEVA அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி சாட்பாட் பில்ட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். நிறைய ஆட்டோமேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் லீட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு, லீட்ஸ் நார்மலாக வர்றதை காட்டிலும் ஒரு 10x டைம்ஸ் வந்து லீட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ்லாம் வந்து ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த கஸ்டமர் கேர் சப்போர்ட், டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம், அந்த கொரிஸ் ரிசால்வ் பண்ணுறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். அது எல்லாமே வந்து சாட்பாட் ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கேன்.
சேல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எஸ்எம்எஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருந்ததை காட்டிலும் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பல மடங்கு வந்து இன்க்ரீஸ். இப்போ சப்போஸ் எஸ்எம்எஸில் நீங்கள் ஒரு லட்சம் பேருக்கு வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் ரிப்போர்ட் வரதே வந்து எத்தனை பேர் டெலிவர்டு நாட் டெலிவர்டு இவ்வளோ தான் வரும். அதில் ரீடு சீன் இதெல்லாம் வராது. இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அதே வாட்ஸ்அப்பில் சாட்போர்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா 1,00,000 பேருக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க, அதில் எத்தனை பேர் ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை பேர் ஆர்டர் எடுத்திருக்காங்கன்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு டேட்டா வரும். ஸோ இது நிறைய பிஸ்னஸை வந்து இம்பேக்ட் பண்ணுச்சு சேல்ஸில். ஸோ தட் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங். இன்னைக்கு 1,500+ கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. ஜீப் இஸ் யூஸிங், கியா இஸ் யூஸிங், நிறைய ஆட்டோமொபைல்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, ஜுவல்லரியிலேருந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும், ஹெல்த் கேர் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, பட் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சசி வந்து ஒரு 3 years முன்னாடி வந்து வெப்சைட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வெப்சைட் பில்ட் பண்ண வரும்போது ஒரு 10க்கு 20 ஆஃபீஸ், ஞாபகம் 10க்கு 20 ஆஃபீஸில் தான் உட்காந்துருவோம். மொத்தமே 4 எம்ப்ளாயி தான் ஒரு 3 years பிஃபோர். அப்போ தான் நாங்கள் ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேரலாம் கம்பெனியோட பேர் கூட வைக்கல. அங்கேருந்து இன்னைக்கு ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பெங்களூரில் அதே சைஸில் என் கேபின் ஆஃபீஸ் இருக்குது, 3 ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே பவர் ஆஃப் ஏஐல தான். ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம், ஏஐயோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எங்களோட க்ரோத் இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வெப்சைட், சாட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏஐயோட க்ரோத் தான் இது. தேங்க்யூ. Hello. So myself Sasidharan, as you mentioned, myself CEO and co-founder of IndiaSpeaks Research Labs. As he was telling, we met like 3 years back for web development. So that time we came to know that we are not alone from Madurai. So there are people who are working on AI that time itself. So that was also one kind of inspiration for us. So it gave some energy for us to push forward and continue with what we are doing. So where it was started was like my brother Dr. Madhavaraj, he is also the co-founder and CTO. So he was working on his PhD thesis in IISc Bangalore for a problem statement specifically for Dravidian languages. So there were speech recognition softwares which is like speech to text for Indian English and as well as foreign languages, but not for Indian languages. This problem was mainly because of the data availability. There was no data sets available for transcribed speech corpus specifically for Indian languages. So what we did first, this was started specifically for solving the thesis alone. So we started collecting data door to door, friends, homes and schools and colleges. Then we completed training and the speech recognition model was ready. So the PhD was completed. Then we thought, why not we should start it as a business. We should, since why we have to depend on other countries for even speech recognition software, anything. So we will start developing and start it as a service. So that's when IndiaSpeaks Research Labs was formed. And there were so many struggles with the data collection itself. It is not easy, to collect like 1 hour of data from a space person. When it comes to text to speech, it is like, only one person's voice is enough for like half an hour or something. But when it comes to speech recognition, it has to identify the dialect regions. Even in Tamil, we have like 5 to 6 dialect regions. And age, gender, so each and everything has to be captured. So data also has to be equally distributed to all these variations. So that's what the journey started for us. Thank you. So as we are talking about AI and everything, but we have firms, you have created so many so many ideas with your firm. But how has AI impacted in your personal life and bridging it to your cooperative life? Why we especially started with speech recognition is that there were many advanced technologies popping at each and every month, I would say, but it doesn't reach the people who are illiterate or who does speak only regional languages, who doesn't know English or other languages. So, but how do we make sure that this technology reaches them also? So that product or whatever the service provided has to be available in their regional languages. So that was the main impact which we wanted to solve, the language barrier.
So that was the main impact, which we have seen, like, I mean, even in Amazon, I mean, later, nowadays, regional languages also available, even with Amazon applications. But before that, everything was in English only. Even the customer service will be mostly available in English. Even, I mean, during that stage, we have to wait like 15 to 30 minutes at least to connect with the customer care service. But nowadays, it is made a bit more easier, and you don't have to press the numbers nowadays through IVR. You just directly, you can query whatever queries you have, you can directly talk. It will identify through the NLP and it will come up with the answer for you. So these are the changes done through AI now. பர்சனல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு பெருசாக தெரியல. பர்சனல் வந்து நான் ChatGPT யூஸ் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்துக்கும் ப்ரோக்ராமிங்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் அதுதான் பர்சனல் பேசிக்காக நாங்கள் பண்ண ப்ராடக்ட்டு நிறைய லைஃப்ஸை இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மலேசியன் கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு சாட் பாட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேசிக்காக காவலன் ஆப் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சேம் காவலன் ஆப் இட் இஸ் ஃபார் அ ஃபீமேல் சேஃப்டி திங். ஸோ மலேசியன் கிளைண்ட் வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, ஜென்ரலாக யாராச்சும் ஒருத்தங்க டேஞ்சரில் இருக்காங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்போர்ட் பண்ணால் அதை ஆட்டோமேட் பண்ணணும். அது கேட்டிருந்தாங்க, அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ என்னென்னா, யாராச்சும் வந்து SOS அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பருக்கு வந்து அவங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லொக்கேஷன் எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற 7 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற வாலண்டியர்ஸ்க்கும் போலீஸ்க்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு லைஃப், ஐ மீன் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ இது சொல்லலாம். இன்னொரு கேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது என்னன்னா, ஒரு ஹொசூரில் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு 1500 ஃபீமேல் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டில் மட்டும் வந்து போகிறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா, ஃபீமேல் சேஃப்டி வந்து என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக நைட்டு 2 மணிக்கு HR டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வீட்டுக்கு போனோடனே கால் பண்ணி கேட்பாங்க, சேஃபாக ரீச் ஆகிட்டீங்களா அப்படின்றது. ஸோ நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சாட்பாட் பில்ட் பண்ணி கொடுத்தோம். சாட்பாட் என்ன பண்ணோம்னா, 2 o'clock வந்து அவங்க வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிற டைம் என்னவோ அந்த டயத்துக்கு மெசேஜ் பண்ணோம். Are you reached safely? Yes, no அப்படின்ற மாதிரி 2 இன்ட்ராக்டிவ் பட்டன்ஸ். இப்போ எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க ரிப்போர்ட்டில் தான் அந்த நம்பர் போயிடும். இன்கேஸ் வந்து அவங்க ரிப்ளை பண்ணலை, 15 minutes வெயிட் பண்ணோம், திரும்ப ஒரு மெசேஜ் போகும். அவங்க திரும்ப ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா அந்த நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கால் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸ் எப்படின்னா 1500 எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் கால் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது சாட்பாட் வந்ததுனால பயங்கரமாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே இப்போ இல்லை, ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. பட் அதுவுமே மேக் ஷூர் பண்ணுறாரு. ஸோ நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஆட்டோமைஸ் சாட்பாட்டை யூஸ் பண்ணி லைஃப்பை வந்து ஈஸி பண்ணுற நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்குது. So the thing is, most of us sitting here and most of us are also not here, what we always think is that getting into AI, breaking into AI is a thing, but we also feel like, make startup, how to start a firm and all this. So how do we prepare ourselves, or what is that spark? How do we identify the spark of getting or building an AI firm in this time? Is it because most of them, when we do things, what happens is we are passionate about doing things, but back of the mind, what we think is the AI is happening now, so probably we'll have an edge, or else is it just the passion that we need to focus on? Are you truly passionate about building an AI startup, or is it also about the industry, the time, or what else, the skills? What exactly is that spark for us to lead or to start an AI firm? Yeah, I will like to answer that. So, I mean, even we didn't start as planned as everything. So it's just a spark, it comes at any time. But still, it might not go in the same way as we have planned. So we have to make some pivotal changes when it is not going as planned. We have to find some other problem statement and start working on that. So for it's not an easy journey. So we need more perseverance, definitely, and we have to like each and every day we will be facing problems. So how we tackle them, that's what the entrepreneur comes from. And what else? சசி சொன்ன மாதிரி தான், அதுக்கு தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸ்டார்ட் அப்
ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இந்த காலத்தில் ஒரு 10 lakhs 20 lakhs வந்து borrow பண்ணி இல்லை பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ஈஸி. பி கன்சிஸ்டன்ட். ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஐடியாலஜிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஐடியா நல்லா இருக்கா இல்லையா, யூனிக்காக இருக்கா இல்லையா, அது செல்லபுளாக இல்லையா, ஸ்கேலபுளாக இல்லையா, இங்கே உட்காந்து நீங்கள். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து டீம் பில்டிங்கில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். எல்லாமே நீங்களே பண்ணிட முடியாது. நீங்களே ப்ரோக்ராமரு, நீங்களே மார்க்கெட்டிங்கு, நீங்களே பேமெண்ட் கலெக்ஷன், நீங்களே ஹெச்ஆர் எல்லாமே பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்கில் செட் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் ஆல் அபவுட் டீம் பில்டிங். உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ஐடியா சொல்லும்போது நான் வந்து AskEVA பற்றி பிஃபோர் கோவிட் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்போ ChatGPTல எதுவும் இல்லை, ஏஏ கிடையாது. அப்போ சரிங்களா, எனக்கே நான் இது ஏஏ பண்ணுறேன் அப்படின்றது ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் எனக்கே தெரியும். ஸோ அப்போ வந்து நான் எல்லாத்தையும் போய் சொல்லும் போது என் ஐடியாவை வந்து யாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணல, ஐடியாவே அப்ரிஷியேட் பண்ணல. சரிங்களா, இதை வச்சு என்ன நடக்க போகுது, இதனால் என்ன நடக்க போகுதுன்னு டிமோட்டிவேட் தான் பண்ணாங்க. யூ நீட் டு ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் த விஷன், நீ என்ன விஷன் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த விஷனை ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணி அது இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் கொண்டுறது தான் பாயிண்ட். அது இம்ப்ளிமெண்டேஷனாக நீங்கள் ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க, இந்த மாதம் 1 கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிடலாம், அடுத்த மாதம் 10 கோடி ஆக்கிடலாம். இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பேப்பர்ஸில் போட்டு வச்சுருப்பீங்க. அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் வந்து கண்டிப்பாக பிரச்சனை வரும். அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் பிரச்சனை வரும்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக நின்று அதை ஃபேஸ் பண்ணி பேட்டில் பண்ணி நீங்கள் வெளில வரீங்கன்றது மட்டும்தான். ஐடியாஸ் தட் இஸ் அ ஹீரோ. அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், திஸ் 2 things. So I would like to add a few more points on that. So எப்போவுமே வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பஞ்சமே கிடையாது. பட் நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுல தான் பிரச்சனை. ஸோ அது வந்து ஈஸியாக நம்ம கையில் வந்து விழாது. நம்ம போய் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து கனெக்ட் பண்ணணும், இண்டஸ்ட்ரி சைடில் போய் பேசணும், கவர்மெண்ட் சைடில் போய் பேசணும். வி ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் ஆல் த திங்ஸ் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ அப்போ வந்து தான் உங்களுக்கு அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்பார்க் கிடைக்கும். சார் ஓகே, ஐ மீன் என்னென்னா ஏஐ மாடல்ஸ் வந்து இப்போ அதுவுமே பஞ்சம் கிடையாது. எக்கச்சக்கமாக ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு இமேஜ், ஆடியோ, டெக்ஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. பட் ஹவு வி கனெக்ட் த டாட்ஸ், ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணோன்னா தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் பில்டிங் இஸ் நாட் அ பிக் டீல் நவடேஸ். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறோன்றது தான் எக்ஸிக்யூஷன் மேட்டர்ஸ் அலாட். ஸோ அது ஒன்று. இன்னொன்று, இன்கேஸ் ஐ மீன் ஒன்ஸ் வி ஹவ் ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் as well as the சொல்யூஷன், ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பிஸ்னஸாக எப்படி மாற்றுறதுன்றது ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ மீன் த மெயின் திங் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் when you start a business. ஸோ அதில் வந்து what are the things will be done in the real business, so that has to be first made as a points. ஸோ அது வந்து டேப்லர் காலம்ஸ் மாதிரி இருக்கும் தனித்தனியாக. ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், என்னென்ன சொல்யூஷன் எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு, ஸோ ஹவ் வி கனெக்ட் த டாட்ஸ், என்னென்ன டெலிவரபிள்ஸு, என்னென்ன ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்ஸு, மற்ற காம்படிஷனல் ரிசோர்ஸஸ், ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே என்ட்ரி பண்ணிட்டோம்னா, ஸோ தென் வி வில் கெட் டு நோ வெதர் இட் வில் பி மேக்கிங் மணி ஆர் நாட் அண்ட் வெதர் இட் வில் பி சூட்டபிள் ஃபார் த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் நாட். ஸோ இது மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டே எல்லாத்தையுமே நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா, ஐ மீன் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் தட் ஐ மீன் இட் வில் ஒர்க் ஆர் நாட். ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை இட் அவுட். But it will give a like I mean it will make sure that I mean we are already available with the details, so it will be makes it bit more easier when we go forward. So that's what. That's right. So one thing about if I want to join AskEVA, or if I want to join IndiaSpeaks, what are the internalized skills you can say, or else the motivations that I require as an employee or an intern to get into it? Not just as a firm, not just as the technical skills, because everybody, we are doing courses, we are doing so many things, we are doing projects. But one thing, the mentality is what they say. What do you expect? Because I also had an opportunity to get into a startup and work on AI projects. But my founder, when he talked to me, what he said was, you are doing your technical skills, your expertise in this, it's nice. But what I as a founder, I as a CEO or a CTO require or internally expect from my employee is that that person should accept or should actually have the same inner motivation as me. Not just like I need to get into AI, I just want a job, I need to break into it, I need a profile where I can say, look, I have an AI job. Not just like that,
But you have to have that spirit of, okay, this is AskEVA and this is IndiaSpeaks. I'm getting into this company, then that is mine. I have to, inculcate. It's not just the company that I'm working with, it's a company that I'm working for. So there is like this mentality of you, all the team members being in the same trajectory, thinking about the company, the good things about the company. So what are those kind of, the mindsets that you feel is important for us, students like us, for people who want to join AI firms and any other like startups? What do you think is that thing that you need to get into? So it's not just about AI startups, so it comes with any startups. So for us, we look into the resilience. Whenever you face problem with how soon you bounce back. So that is one, as well as the communication. So whatever they are feeling inside, it should be communicated to us. So that one, and they have to mainly take the ownership. We just don't want some employees. They also should be like a co-founder. So they should be the core member of the team. So that kind of person only we will be mainly looking for. So there are certain skill sets, they may not have, but they can develop in the period, in the shorter duration, whatever it is. But these are the main qualities which we will be expecting than the skill sets. So even though the skill sets are important, but it can be developed. So that's what. So, Sasi சொன்ன மாதிரி தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் மெயின் திங் பார்ப்போம். ஸோ ஒரு இன்டர்வியூலேயும் பேனல்லையும் எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. இன்டர்வியூ தான் ஒரு கம்பெனியோட கேட்வே இல்லையா. ஸோ இன்டர்வியூவோட பேனல் நாங்கள் எங்கள் கம்பெனியில் நாங்கள் எப்படி பார்ப்போம், 3 விஷயம் தான் பார்ப்போம். உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் பார்க்க மாட்டோம், உங்கள் மார்க்ஸ் பார்க்க மாட்டோம், எதுவுமே கிடையாது. 3 விஷயம். இது என்னோட பிரின்சிபல், எங்கள் கம்பெனியோட பிரின்சிபல். மேஜராக நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த வேல சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. 3 விஷயம் பார்ப்போம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட், த பேஷன். அவங்க பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா, கேண்டிடேட் பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷன் இருக்கும். அந்த கேண்டிடேட் பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கோத்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க, கம்பெனி வெப்சைட்டை பார்த்துருப்பாங்க, என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்ணியிருப்போன்றத they will be prepared. அந்த 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 இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறதுலேயே புரிஞ்சிடும், ரைட், ஹவுஸ் த கேண்டிடேட் அப்படின்றது. சரிங்களா? பேஷன் ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி. கன்சிஸ்டன்சி அந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும். அவன் எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக வரான், அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஆர்வக்கோளரா இல்லை ஆர்வக்கோளரா இல்லை கன்சிஸ்டண்ட்டாக க்ரோத் இருக்கா அப்படின்றது. தேர்ட் திங் தான் ஸ்கில். இஃப் ஹீ ஹேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி, ஸ்கில் இன்னைக்கு க்ரோ பண்ணிடலாம். If he has over-skilled but no consistency and no consistency இல்லை அப்படின்னா அது டேஞ்சர். சரிங்களா? அது எப்போ வேணாலும் ஜம்ப் ஆகி போகிற ப்ரொஃபைல் வருவாங்க. இங்கே ஒரு பேக்கேஜ் வாங்குவாங்க, அந்த பேக்கேஜ் ஸோ நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக இந்த 3 விஷயத்துல கன்சிஸ்டன்சி ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா போதும், எது வேணாலும் கற்றுக்கலாம். ஏன்ட்டு இல்லை, எது வேணாலும் கற்றுக்கலாம். நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு விஷயத்தில் பேஷனேட்டாக இருந்தால், அதில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எது வேணாலும் கற்றுக்கலாம். ஸ்கில் செட் எது வேணாலும் போகும். இதுதான். That's right. Actually, when we talk about getting into any company or anything, everybody expects us like a salary man or a salary woman who just does the job, finishes it, comes back to the house, gets the salary, that's it. But then if you look at it, job market is happening, it's a haywire right now. You cannot expect anything, even though you're skilled, even if you have experience, which is probably the least matter thing these days, even if you have 10 plus years or 20 years experience in the industry, you still are most likely to be replaced. So, being that person to a firm who actually has that trust or the responsibility taking feature, that is pretty important, and that is something that we are not taught, or we don't have that mentality, because all that we have said throughout our college times or throughout whoever we talk to, they're like, you need to work very hard, you need to learn, you need to do thousands. Nothing works. Nothing works, that's true. You need to do DSA problems, you need to crash, lead code and all that. But then it's more than that. It's like more than skin deep. You have to be more aligned to the ideologies of whatever company that you're working in, and you have to really trust the instincts with the company. You have to work for them,
and not like just work for myself and then get the salary and run away. So one more thing that I want to ask is, AskEVA and IndiaSpeaks is that how do you how did this all of these things that you do, the innovation, let it be the innovation or the scaling up. So it's not like if it's IndiaSpeaks, it's just gonna be till the translation point or till the breaking the barriers of languages, or is it not just about the features implementation in AskEVA? So there's more to it. You're always open to new things. So like the people who are in the journey of their success, who have already cast the rail of in their success train, back in the mind you people have some other ideas too. You will be fascinated to do, oh, I wish I had some time, then I would implement this as well. So I'm very fascinated, in merging AI with healthcare as well. I'm working on it. I'm doing brain detection models using a mathematical concept called neurofuzzy. So what is that one thing that you feel like all these people who are actually engaged in so many works, they have this side thought of, I wish I had this time, or I wish I had something more, like time or people with whom I can just do this as well. Just be a little greedy and implement few more things. So is there any other, implementations or any other ideas related to AI, and you want to mix that idea with AI? Like healthcare, I said, it can be banking sectors because you people have been working in banking sectors too. So is there any other idea that you want to, mix AI, do something and solve some problems, but you just lack that time? Is there something? Thing is, as he was talking about the Kavan app, right? And what are the other projects he has implemented with the policing. So even we have come up with a solution for one of the problem statement posed by Delhi police. So there it was like around 7 lakh calls will be received per day in the emergency response system. Like how we have Noor, like that they also have 112. So with that, they receive 7 lakh calls. Out of that, around like 93% of the calls are like pocket dialings. So நம்மளோட கால்லேயே ஃபோன்லேயே தெரியாமல் கை போட்டுச்சுன்னா 100 கால் போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி வர கால்ஸ், தெரியாமல் பண்ண கால்ஸ். ஸோ அதுவே ஒரு 90% ஆஃப் த கால்ஸ். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் கால் போனாலும் IVR system they have set up. With that you have to press number 8 so that it will connect to the handler. But it is a time taking process, and because of the 93% unwanted calls, the valid callers are not able to connect with the handler. So how do we solve that problem? So it's like they wanted a semi-automated AI solution where we have proposed a solution that whenever the call comes, it doesn't connect to the IVR. It just will detect the whatever spoken, like hello, or the other keywords like emergency, fire, thief, theft, like that. So in multilingual, that also it is needed in multilingual. Because in Delhi it is like, people will be pouring from all over the world, right? And even from all over the states in India. But the thing is, we have proposed a solution, but still it is in the finalization stage. So we wanted to implement that one as soon as possible, and we will also try to implement the same in Tamil Nadu. So this is one other thing, and similarly there are other ideas also. So whenever for an entrepreneur, ideas is not a தமிழ்ல பேச நான் தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கேன் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ பேசிக்காக ஐடியாஸ்லாம் நிறைய ஐடியாஸ் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் போகும்போது நிறைய ஐடியாஸ் தோணும், இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பர்சனலாக எனக்கு என்ன ஒரு இதுனா, ஐ வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன் திங், ஃபினிஷ் தட் கம்ப்ளீட்லி. ஏன்னா என் டொமைன்லேயே நிறைய இருக்குது. இப்போ AskEVA சாட் போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கே சேலஞ்ச், டெய்லி சேலஞ்ச். ஒவ்வொரு கஸ்டமரை மீட் பண்ணும்போது புது சேலஞ்ச் கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது அது முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு பெரிய சேலஞ்ச் வரும். சரிங்களா, இதுலேயே ஒரு பெரிய இது இருக்குது. பட் சொன்னால் சிரிப்பீங்க, எனக்கு இப்போ 3 ஆஃபீஸஸ் இருக்குது. எனக்கு நெக்ஸ்ட் இதுனா துபாயில் ஆஃபீஸ் பண்ணணும், குளோபல் எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணணும். எனக்கு இந்த மாதிரி தான் தாட் ப்ராசஸ் இதே இதில் இருக்கே தவிர பல ஐடியாஸ் வரும். எனக்கு அதில் ஃபோக்கஸ் பெருசாக இல்லை. ஃபஸ்ட்டு AskEVA பெருசாக பண்ணணும், இதை ரீச் பண்ணணும். அது ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வரும். பிலீவ் எல்லாத்துக்கும், எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தப்பிச்சு வேறு ஒரு டைவர்சிட்டி இருக்கணும். பட் அது வரைக்கும் இன்னும் இன்னும் ஒரு 7 years
பயங்கர போய் இதாக இருக்கும். வாட்ஸ்அப்பும் வந்து ஒரு 7 years இருக்கும். நான் ஒரு 5th year ஸ்டார்ட் பண்ணேன். So again, now you're talking about the implementation, being a little more greedy and getting into other fields too. That's right, I do agree to your point, be the master of something first and then jump to the next one as time progresses. Plan A, Plan B வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, I will not focus on one. அவர் வந்து IndiaSpeaks அந்த LLM அவரோட மாடல் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால தான் அவரோட க்ரோத் இந்த அளவு இருக்குது. நான் AskEVA மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால தான் வந்து க்ரோத் இருக்குது. நான் AskEVA ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் டியூன் பார்த்து வந்து இது பண்ணியாச்சு. டியூன் பார்த்து வேற ஒரு பர்சன் தான் பார்த்துருக்கேன். என்டையர் அதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். என்னோட 90% ஃபோக்கஸ் வந்து AskEVA மட்டும்தான். ஸோ இதுலேயே க்ரோத் நிறைய பிளான் ஏ பிளான் பிலாம் ஜென்ரலாக யாருக்குமே வேணும். ஏன்னா எங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறேன், கேண்டிடேட்ஸை பற்றி பேசும்போது இது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கேண்டிடேட்ஸும் வரும்போது அவங்களே பிளான் ஏ பிளான் பி வச்சுட்டு தான் வருவாங்க. நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன் இல்லை ஆஃபீஸ் பார்ப்பேன். ஆஃபீஸில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு குவிட் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸே டக்குன்னு குவிட் பண்ணிட்டு வேறு ப்ரெஷரை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண பழகினீங்கன்னா தான் வந்து அடுத்த லெவலுக்கே போக முடியும். சின்ன லைட் ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை குவிட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க, யூ ஆர் கெட்டிங் அப் இன் அ லார்ஜர் வே. நீங்கள் அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண பழகணும். எல்லா இடத்துலையும் ப்ரெஷர் இருக்கும். பிஸ்னஸ் பண்ணால் அதை விட ப்ரெஷர் இருக்கும். அவர் இன்னும் வாயை திறக்கலை, நான் அதை பற்றி இன்னும் வாயை திறக்கலை. உங்கள் பாஸை மட்டும் தான் மேனேஜ் பண்ணணும். எக்ஸாக்ட்லி அந்த பாயிண்ட் தான் நானும் சொல்லணும்னு நினச்சேன். பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் ஈஸி, ஸ்டார்ட் அப் இஸ் நாட் ஈஸி. அதுவும் அவரும் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து வந்தார், நானும் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து வந்தார். சரிங்களா, அவருக்கும் பேக் போன்லாம் இல்லை, எனக்கும் பேக் போன்லாம் இல்லை. 10க்கு 10 ஆஃபீஸ் வந்து தான் எல்லோரும் வந்திருக்கும். ஸோ அதில் வந்து லேர்னிங் கர்வ்ன்றது ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் அடிவோம். ஃபைனான்ஸு அது ஒரு மேஜர் பார்ட்டு. அதை தாண்டி வந்து மேன் பவர் மேனேஜ்மெண்ட், ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், லீகல், டாக்குமெண்டேஷன்ஸு, ரெகுலேஷன்ஸு, ஒவ்வொரு இதுலேயும் அடிவோம். புதுசாக நான் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னே தெரியல. நேற்று நைட்டு வரைக்கும் பஞ்சாயத்து. ஸோ அதனால் இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஸ்டார்ட் அப் நீங்கள் பண்ணி அது பேஷனேட்டாக இருக்கும்போது அதை நீங்கள் பண்ணுங்க. பட் அதில் வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து வின் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் எப்போ வரும், கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் சரி எடுத்து பண்ணணும். சரிங்களா, அப்போ தான் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்டாக இருக்க முடியும் மார்க்கெட்டில். மார்க்கெட்டில் நீங்கள் இருந்தால் மட்டும் போதும். 3 years கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிஸ்னஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். 3 years நீங்கள் கிராஸ் பண்ணணும். 3 years கிராஸ் பண்ணுறது தான் கஷ்டம். ரைட். So, as a conclusion, what you're trying to say is step 1, plan A, step 2, execute plan A, step 3, execute plan A. So that's it. So one more thing is that I wanted to ask is AI is happening in development, Gemini, models, Claude 3.5, this and that, everything is happening. And we all are trying to learn ML basics, deep learning basics and everything. So how do we cope up with the development, and how do we also parallelly learn the foundations? Because as we are learning the foundations, it's already happening. So much development is happening. Even in language models, I'm more doing language models these days. So transformers was a thing, and now it's Mamba, and then again it's Jamba. So many research papers are coming in for language models, maybe, and chatbots, the precision, everything. So how do you cope up with this, the technological development, and also strengthen our basics, like the core concepts? Because AI, all we know is I first got an idea about AI when I was in my 8th standard. That too, I'm quite happy and I'm quite privileged to even say that I got to know about AI when I was in class 8th, back in the times. So, but these days people know about AI from the news, from YouTube channels, everybody's talking, AI will do this, AI will do this, and everything like that. So AI has been around, it's 60, 62 years. You can even see the cassettes, the old cassettes that you put in. Even in that, there are recordings of AI. There are cassettes saying this is an AI record. So everything, innovation, efficiency, talking about all that, everything starts with that one simple question. How did this start? Or for AI, how did AI happen? Can machines think? That was the simple question. So how do we cope up with all these technologies and also win over it? Go with the flow. ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. Go with the flow. இவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிங்கன்னா சொன்னீங்க. Learn one thing. Learn completely one thing.
இதுக்கு வந்து அவர் தான் வந்து பெஸ்ட்டாக சொல்லுவார், அவர் தான் டெக்கிங் பர்சன். என்னன்னா ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ எல்லா செக்மெண்ட்ஸுக்கும் ஏஐ மாடல்ஸ் இருக்குது, எப்போவுமே டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும், மாதத்துக்கு 4 ஒன்று கூட ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஆனால் பேசிக்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம அதில் அந்த புதுசாக நடக்கிற டெவலப்மெண்ட்லேயும் நம்ம பெருசாக எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ என்னென்னா ஐ மீன் லாஜிக்கல் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லாஜிக்கல் திங்கிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் த சின்டாக்ஸ். ஸோ சின்டாக்ஸ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர லாஜிக்கல் திங்கிங் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியும். ஸோ என்னதான் புதுசாக வந்தாலும் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் பேசிக் வந்து எப்பவுமே விடக்கூடாது. ஸோ அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இது பார்க்கணும். ஸோ parallelly I mean it will be better if you catch up on both the things parallelly. So the thing is, we are not just here doing like catching up with the trend. So if you're truly passionate about AI and getting into AI, learn the basics, make it stronger, and then find out which domain you're interested at, and probably be, want to do an employee, be an employee, or else if you're more passionate, you do have that ignited fire inside you, then probably get into. அடி வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். So the thing is, I do understand getting into a startup. To be honest, I have never felt like I need to like do a startup, and most of us, we feel like, oh nice, we can maybe do have a cool idea, maybe start a firm. எத்தனை பேருக்கு ஸ்டார்ட் அப் பண்ண மாதிரி ஐடியா இருக்கும்? யாருப்பா அப்படியே எந்திரிங்கப்பா, லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சூப்பர்ப்பா, எல்லாரும் ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணுங்கப்பா. லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வருவாங்க, ஒரு பெரிய கிளாப். ஆனால் அவங்க பார்த்தா ரைட்டாக பாவமாக இருக்கும். நீங்களும் எந்திரிங்கப்பா, யாருக்கு ஒரு பெரிய கிளாஸ் பண்ணிருங்கப்பா. அட்லீஸ்ட் வந்து கேர்ள்ஸ் சைட்லையா? ஓகே கிரேட். அந்த ரிஸ்க் எடுக்கணுன்ற இது இருக்க பார்த்தீங்களா, அதே வாழ்த்துக்கு. That's right. Actually, we all think that we want to, like, back in the mind, everybody, fantasizes about having like a startup, being the king of my own company and all that. But அதெல்லாம் பொய் அதெல்லாம் பொய். கடையில கிடையாது கிங்கா. That never happens most probably. That what we think is maybe start our own company. Why do we have to like go and like beg for somebody and all that? But it doesn't happen, of course. There are so many realities that is untold, and you people, you never reveal it. You people who are doing startups, you're like, yeah, we are just cool about it. We handle things, we handle administration, we do marketing, we do everything, no problem, we can handle it, we do tech. But then you don't tell the harsh reality. It's like we are working, you're passionate and all that, but the dark side is never revealed. So all that we think is that, okay, maybe if we follow a passion, everything will happen. So is it just the passion factor or more? பத்தி பேசினா 1 மணி நேரம் அதனால ரெண்டு பேரும் வட்டாடியா விடுவோம். ஸோ இப்போ சுரேஷ் அமுதம் கிஸ்ஃப்ளோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு கிரிட் ஸ்டோரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இது முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை எடுத்து பாருங்கள். பிகாஸ் ஐ மீன் இட்ஸ் த லேட்டஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் லைக் தட். ஸோ யூ கேன் பீப்புள் ஆல்சோ கேன் கோரிலேட் வித் தட். ஸோ அது படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒளிவு மறைவு எதுவுமே இல்லை. கிட்டத்தட்ட அவங்கவுங்க என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணாங்க, ஸோ குட்ஸ் அண்ட் பேட்ஸ், ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாமே அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் வில் பி ஒன் மோர் ஐ மீன் டு நோ திங்ஸ் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங். So adla vandu I mean who are having a startup idea or who is initial stages, who is in the intermediate stage, who is in the successful stage, everybody can correlate with that book. So adu vena padichu parunga. Plus vandu I mean whatever things we have told is not to demotivate things. So this is like to make you people prepared for whatever you wanted to go in the journey. So that's what. Do you want to add to it? சாஃப்டாக சொல்லிட்டாரு. பேசிக்காக இப்போ ஸ்டார்ட் அப்லேயே நிறைய இருக்குது, ஸ்டார்ட் அப் லெவல்லே நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து நான் தான் வந்து பிஸ்னஸே வந்து 4 பிரிப்பாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு, சரிங்களா? இப்போ ஒரு கேப் டிரைவர், ஒரு கேப் வச்சிருக்காரு, அவரே வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறாரு, அவரே வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இஸ் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு. பிஸ்னஸாக பண்ணுறது ஸ்டில் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு, சரிங்களா?
இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரனர், இதுக்கு அடுத்தது பிஸ்னஸ், இதுக்கு அடுத்தது இன்வெஸ்டர். சரிங்களா, 4 ஸ்டேஜ் இருக்குது. இதில் எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் பிரச்சனை. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டியூன் பாத் டெக்னாலஜி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், வெப்சைட் டிசைனிங் இதுதான் பண்ணேன். எனக்கு வெப்சைட் டிசைனிங் நானே பண்ணுவேன். I was into marketing, I was into finance, I was into HR, I was into developer, I was into designing, everything I did. That stage is called as self-employed. இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் பிரச்சனையே இல்லை. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக சம்பாதிக்கிறத காட்டிலும் ஒரு 2 times வந்து எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிக்கலாம். பட் ப்ரெஷர் பயங்கரமாக இருக்கும், டிபெண்டன்சி இருக்காது. எனக்கு என்ன ஸ்கில் வருமோ அந்த ஸ்கில்லை நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காசு வாங்குறேன். இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸாக ஃபார்ம் பண்ணுறது, ஆண்டர்பிரனர் ஸ்டேஜ். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே பண்ண மாட்டீங்க, ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு டிவிஷன் பண்ணுவீங்க. இப்போ ஹெச்ஆருக்கு ஒரு ஆளை நீங்கள் அலோகேட் பண்ணுவீங்க, அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஆளை அலோகேட் பண்ணுவீங்க, டெவலப்பர் டிசைனர்ஸ் வந்து நீங்கள் அலோகேட் பண்ணுவீங்க, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க. ஃபார்ம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு ஸ்கில் செட் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ தெரிஞ்சிருக்கு. இப்போ நான் அதே ஸ்கில் செட்டை நான் என்ன விஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த கம்பெனியை, அதே ஸ்கில் செட்டை அவங்ககிட்டேருந்து எடுக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு நான் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஃபைனான்ஸும் முக்கியம். யாருமே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் வர மாட்டாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் பேப்பர்ஸில் தான் போட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பட் அது டைம் நிறைய போகும். அதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மினிமம் பயபிள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸை தான் எடுத்தாகும். நீங்கள் சேலரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் டெவலப்பர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13 lakhs, 14 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs அதெல்லாம் போயிட்டே இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸை எடுத்து நீங்கள் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணணும். நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணணும். ட்ரெயின் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, கல்ச்சரை பில்ட் பண்ணணும். ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க லீவ் பண்ணி போயிடக்கூடாது. சரிங்களா, அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நீங்கள் சார் வந்து ஏதாவது திட்டினா நீங்கள் கிளாஸ் விட்டு கிளம்பிடுவீங்க, இல்லை ஏதாவது சொல்லிடுவீங்க. அங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் எம்ப்ளாயி கிளம்பிடுவோம். ஏன்டா லேட்டுன்னு கேட்டால் போதும், அடுத்த நாள் வேணும்னே லேட்டாக வருவான், நீ என்ன பண்ணிடுவோம் பார்ப்போம் அப்படின்னு. ஸோ கல்ச்சர் பில்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறது அந்த எக்கோசிஸ்டமே வேறு. நீங்கள் வந்து ஒரு எம்என்சி ரூல்ஸ் மாதிரி நீ வந்து லேட்டாக வந்தால் நான் எல்ஓபி போடுவேன் அப்படிலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ரூல்ஸ் எல்லாம் வைக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸ் எடுக்கிறீங்க, உங்கள் வீக்னஸ் என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க வீக்னஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அங்கே ஸ்ட்ராங் ரூல்ஸ் எல்லாம் இல்லாத போது அங்கே கல்ச்சரை பில்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக மாதிரி, நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு மென்டாராக மாதிரி அந்த ஜேர்னியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு பிக் ஃபேமிலி ஸோ கால் நீங்கள் அந்த ஜேர்னியை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெசன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ நடக்கும். ரெகுலேஷன்ஸ் மாறும், லீகல் கண்டிஷன்ஸ் மாறும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு விஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, நடுவில் மாறும். இது எல்லாத்துக்கும் ஃபேஸ் பண்ண நீங்கள் ரெடியாக இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். பட் ஒன் திங் மேஜராக வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன். நீங்கள் உங்கள் கோல் இதுதான் அப்படின்னா அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னொரு மேஜர் எனக்கு ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா, உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு தெரியும், அடுத்தவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, இப்போ வந்து நான் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது என்னோட அட்வைஸ், என்ன காட்டிலும் நீங்கள் இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம். என் அட்வைஸை நீங்கள் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. என்ன காட்டிலும் இன்னொருத்தர் வந்து கம்மியாக பண்ணலாம். நான் ஒரு 10 அடி என்னால் குதிக்க முடியும் அப்படின்னா 15 அடி குதிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க, 5 அடி குதிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 5 அடி குதிக்கிறவங்களுக்கு செட் ஆகாது. என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேபி வேல்யூ ஆடடாக இருக்கும் 15 அடி குதிக்கிறவங்களுக்கு. அதனால ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்கில் செட்டு, இதுக்கு மேலே வந்து லக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. சரிங்களா, எப்போ என்ன நடக்கும்னே புரியாது. லாஸ்ட் மந்த்லாம் சேர்த்து டாப், திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா 15th டே கிராஸ் பண்ணும்போது கும்முன்னு வந்துச்சு 2 பெரிய ஆர்டர். எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ட்ரை தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமே தவிர எப்போ சேல்ஸ் நடக்கும், எப்போ என்ன நடக்கும் யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், கிவ் அப்பே பண்ணக்கூடாது. அது 15 நாள் வெயிட் பண்ணிட்டேன். நான் கிவ் அப் பண்ணியிருந்தேன்னா ஐயோ இந்த மாதம் போச்சா அப்படின்னு அந்த மைண்ட் செட்டை வைக்கக்கூடாது. மைண்ட் செட் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் மைண்ட் செட்டை வந்து ரொம்ப முக்கியம். மைண்ட் செட் தான் வந்து உங்களை ட்ரைவ் பண்ணும். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, நீ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் திட்டா, அடிக்கிறா, அவங்க வீட்டில் மாட்டிக்கிட்டா, இல்லை அவங்க திட்டினாங்க, இவங்க திட்டினாங்க, கார் ஒர்க் ஆகல, பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு, எலக்ட்ரிசிட்டி போச்சு, பிரச்சனை இருக்குது, கடன் இருக்குது, என்ன இருக்குது, நைட்டில் போயிட்டு நிம்மதியாக தூங்கணும், காலையில் எழுந்திரிச்சு 2 days my day அப்படின்னு எழுந்திரிச்சு ஓடுறது. இந்த மைண்ட் செட் வேணும். இந்த மைண்ட் செட் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்குள்ள வாங்க, அது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும். ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுது. So I do agree to the luck point that you said.
I believe luck is actually the intersection point of skills, talent, your dedication and your perseverance. When everything, and opportunity, when everything lies on it and at one point, when everything intersects, that point is when you get the luck, as they say. So, as you were saying, of course, getting into fields like these are very hectic. You have to almost ditch your life, other things, your problems happening to really make things happen. Cater to your users and all the obstacles that you see. But now that you have AskEVA and you have IndiaSpeaks, there will be challenges. Of course, there is challenges. Probably challenges you said you had it yesterday. So how do you deal with it? How do you deal with it on your own level and technically? To say that if you have a problem now, if your user they are having some issues with the product or with the technology that you have put out, and how do you deal with it? Because when you work so hard for something, you have worked on it for weeks, for months, for years, and then turns out that person who you have catered it to, they are underwhelmed, or they are not, they didn't get what they expected. How do you handle it, yourself? Because you have worked so hard, your team has worked so hard, day and night. You have made yourself into something, and you have almost turned to a zombie, and you have been working for this. But at the end, how do you cope? how do you cope up with? See, as I said, it is all mindset. It is all mindset. Over problem varumbodum basically never give up பண்ற ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் வச்சுக்கணும். இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அடுத்த வாட்டி பெட்டரா டீல் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி சொதப்பணும், அந்த சொதப்புல அதுல இருந்து லேர்னிங்ஸ் கிடைக்கும். மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாத ஆளே இல்லை. பில் கேட்ஸா இருந்தாலும் சரி, மார்க் ஜக்கர்பர்க்கா இருந்தாலும் சரி, மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி தான் வருவாங்க. அந்த மிஸ்டேக்ஸ் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிறது. ஸோ அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வச்சு தான் லேர்ன் பண்ணணும். சில டைம் வந்து டெசிஷன்ஸ் தப்பானாலும் அந்த ரிக்ரெட் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை. சரி கோதும் சில இஷ்யூஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கணும். இப்போ கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆப்வியஸாக ஏதாவது ப்ராடக்ட் சரியில்லை, அது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர தான் செய்யும். அதை ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கணும். ரொம்ப லைட்டாக, ரொம்ப எமோஷ்னலாக எல்லாமே எடுத்துக்காம ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கிட்டாலே போதும். ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி we should be emotionally very strong. ஸோ இஷ்யூஸ் எதனால் நடக்குதுன்ற ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஸோ அதை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இப்போ எம்ப்ளாயி அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் ஃபஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைட் கஸ்டமர் சைடில் வந்து பார்த்தோம்னா, ஸோ வி ஹேவ் டு பி ஓப்பன் அபவுட் like what does the issue, what happened, and when will it be the delivery of solving that problem. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கிட்டத்தட்ட மெயின்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி when it comes to solving the issues. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்ன மாதிரி விடாமுயற்சி. ஸோ நம்ம வந்து எப்போவுமே அந்த ஹை எனர்ஜியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ பிகாஸ் இஷ்யூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறோன்றது தான் முக்கியமானது. So one thing is that now AskEVA and IndiaSpeaks is thinking about expanding into other fields as well. So I personally believe that India should have something like a Khan Academy for India. Not just for that, but in edtech industry too. So we are in this institution, this is an education institution, and I think Indians, personally for us, we have to cater to the community that we live in. But of course, Western, they have a different education system and everything. They have a different way of teaching things. But you are working in language models, and you are also working in the way of implementation to the people. So how do you think that we can implement AskEVA's use cases or IndiaSpeaks use cases to educational institutions? As I said, we need a Khan Academy like thing for maybe Tamil students, for Dravidian students, or for all the Indic languages. So one of our product is text to speech. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நாங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணது வந்து
நியூஸ் ரீடிங் ஸ்டைலில் டெவலப் பண்ணோம். ஸோ கல்கி அப்புறம் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து இப்போ வெப்சைட்டில் வந்து அவங்களோட ஆர்டிகல்ஸ்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் இப்போ வயசானவங்க, ஸோ கண் பார்வையற்றவங்க, ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தோம்னா வாசிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து டைம் அதில் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்து we have an option that they can click the audio player and hear the news. ஸோ அதே மாதிரி வந்து எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டும் can be done with the text to speech. So whatever work we are doing parallel while driving or doing some exercises, during that time I can just hear the audio instead of watching and reading. So that is one use case which can be implemented in the education side for the TDS. நிறைய காலேஜஸ்க்கு பண்ணியிருக்கோம். ஒன் ஆஃப் த காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் யூஸ் கேஸ் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. நார்மலாக வந்து சாட் பாக்ஸ் வந்து இட் இஸ் சிமிலர் டு வாட் எவர் யூ ஹேவ் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வெப்சைட், அதெல்லாம் பண்ணலாம். அவங்க என்ன கோர்ஸ் இருக்குது அந்த கோர்ஸ் சொல்லணும், அடுத்து நீங்கள் அதிலே போய்ட்டு அட்மிஷன் ஃபார்ம் வாங்குறது, இதெல்லாம் நார்மல், அதெல்லாம் பண்ணலாம். அது சேல்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த விஷயம்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும். பட் ஆப்ரேஷனலாக காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுறது, தெர் வில் பி அ பேரியர். நீங்கள் வந்து ஒரு சேர்மன்ட்ட போய்ட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் சொல்ல முடியாது. மேபி வந்து நீங்கள் டீச்சர்ஸ் மூலிமா எஸ்கலேட் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் வந்து ஒரு 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 ஃபீட்பேக் இல்லை சஜஷன்ஸ், அந்த சஜஷன்ஸ் வந்து டேரெக்டாக வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட்கே போய் ரீச் ஆகுன்ற அந்த கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட் பாட் எங்கள் சொல்யூஷனால் அது இது பண்ண முடியும். ஸோ அந்த இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரேகிங்க்கு ப்ளஸ் வந்து வேறு நிறைய விஷயம் வந்து அது சொல்லலாம் சார். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக்லாம் வந்து டேரெக்டாக டாப் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு போகும்போது அது ரொம்ப வேல்யூவேடாக இருந்துச்சு. அது அவங்களுக்கே நிறைய ஐ ஓப்பனராக இருந்துச்சு. ஓ, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரிசால்வ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அது இன்னும் இதாச்சு. சாட்பாட் யூஸ் பண்ணி ஜென்ரலாக பண்ணுறது சேல்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை தாண்டி இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னோவேஷன். I do get it, because tech industry, anything in any industry which has education in it, it's quite like happening. It is something that's not going to end at all. As they say, healthcare is something that field that cannot be replaced. Similar to that, education industry is also very revolutionizing. It cannot be destroyed, or it cannot have a low point. So, and we have seen so many edtech companies implementing AI, and as it is, education edtech companies are doing amazing. And thinking about, as a startup, you have to think about every field where you can apply your product, where can my product work in a certain industry, or will it cater to every audience, or it's not like if this is the brand or this is my company and I am going to focus only to the 10% of the people. That's not going to work in a long term. As you said, the scalability factor is also very important, and we should always try to expand our products to other fields as well. So whenever I talk about AI, whenever people ask me about AI, what they say is, at a point, in the conversation, they start saying, "You're working in AI. You'll take so many people's job. What are you doing? You're committing sins. What are you doing? You shouldn't be, a person who would contribute to take away people's job. AI is so dangerous," and all these things. But one thing that I feel is, there were these times there were lanterns in the street lights and all, and they would, like an uncle or a tata would come, and then they would switch on that lantern every day at 6 p.m. at 6 a.m. and then they'll switch it off in the morning, and they'll come and switch it on in the night. So where did their jobs go? And one more thing is that what happened these days is that, let's consider me. If I was the first graduate in my family, my parents did everything to make me an educated person, and today I am this person who can work, who has a white collar job. But what happens after some time when I have salary in my hand? My parents are working my parents are probably working as domestic helps or something like that. Then I would never I would tell my parents, "You don't do these things. Why are you doing the domestic help things? Why are you doing such jobs? You should not do it. I'm paying, I'll look at the bills, you stay in the home."
So at this point, everybody has a degree, everybody is working, everybody is studying, everybody is working so hard to reach into a level where everybody gets a white collar job. And what will happen to all these fields that we consider as petty or less or not up to the point? You know, we say, our parents always say, you need to aim for stability, you need to get a job, or you need to work on something which has a better success rate. So I believe that AI is not just taking the jobs, rather in a few years, what will happen is that everybody will have that skill set. Not one person is going to be like that very underprivileged like today's times. So what will happen is that everybody will come up to a certain level where nobody is ready to do all these works that we think is not worthy enough. Not saying it's not a good job, but definitely everybody is looking to get into the jobs which is going to give them a cubicle, or they are sitting inside an air-conditioned room. Nobody wants to work, want to do physical work, like sweat out gallons. But so this is what I think is that AI, you don't consider AI and its implications to now. Look at the future. In a few years, what will happen is that there won't be a lot of people who are ready to do such jobs. Everybody is educated, everybody wants to do startups, everybody wants to get a job and get into it. So what do you think about it? The AI, the future, job market, how will it impact us in a positive way or in a negative way? Of course, there are two sides to anything. Technology in itself is a double-edged sword. It's like the AI. They say Dr. Andrew Ng, he quotes it as AI is the next electricity. So how do you think about it? Is AI something that we need to be very afraid of, or we need to cope up with it and just level up? ஸோ நான் ஒரு பாவம் பண்ணேன், ஒரு கஸ்டமருக்கு பாவம்னே சொல்லிக்கலாம். இது என்னன்னா, மதுரையில் ஒரு பெரிய ஜவுளி கடை, போத்தீஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய ஜவுளி கடை தான் சொன்னேன். அவங்க வந்து ஹோல்சேல் டிவிஷனும் பண்ணுறாங்க, ரீட்டைல் டிவிஷனும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹோல்சேல் டிவிஷனில் அவங்களுக்கு ஒரு 5 பொண்ணுங்களை பண்ணியிருந்தாங்க, 5 பொண்ணுங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எதுக்குன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே. வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி கேட்பாங்க, அதுக்கு வந்து இதுதான் ப்ரைஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. இதுக்காக மட்டும் 5 பொண்ணுங்க இருந்தாங்க. அந்த நாங்கள் வந்து எங்கள் ப்ராடக்ட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், இதை வந்து ஆட்டோமைஸ் பண்ணிடுறோம். இது அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா, நாங்கள் 5 பொண்ணுங்க இருக்கோம், நாங்கள் வந்து 9 hours ஒர்க் பண்ணுறோம், எங்களோட டியூட்டி டைம் வந்து 8 hours தான். 9 hours ஒர்க் பண்ணி எங்களால் வந்து 80% குரீஸை தான் வந்து ரிசால்வ் பண்ண முடிஞ்சு சார். அதுக்கு மேலே எங்களால் பண்ண முடியல. நாங்கள் எங்கள் சொல்யூஷன் கொடுத்தோம், 5 பேருக்கு வேலை இல்லை. அதான் பெரிய பாவம் பண்ணிட்டேன், ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன். பட் என்னன்னா, இது ஜாப் கிடையாது. இது ரிப்ளை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் கிடையாது. ஏஐ வந்து லைஃபை ஈஸியாகிடுச்சு. யாரோட லைஃபை? அந்த பொண்ணு இருக்கும், அந்த பொண்ணு வந்து வேறு பேஷனேட்டாக பண்ணலாம். இது எத்தனை பேர் வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க? இப்போ சேல்ஸ் வந்து என்கொயரிஸ் வந்து அதிகமாச்சுன்னா பொண்ணு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இட் இஸ் நாட், யூ ஹாவ் டு பி ஸ்மார்ட்டர், ரைட்? ஒவ்வொரு எவல்யூஷன் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து இதுதான், கீபேட் மொபைல் தான். எவல்யூஷன் மாறிச்சு, ஆண்ட்ராய்டு வந்துச்சு, ஐஃபோன் வந்துச்சு, இப்போ ஏஐ எவல்யூஷன். இந்த எவல்யூஷன் வர்றதே பார்த்தீங்கன்னா லைஃபை ஈஸியாகிறதுக்கு, ஜாப்ஸை எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அது ஜாப் கிடையாது, சும்மா ரிப்ளை பண்ணுறது அது ஜாப் கிடையாது. அதுதான் வந்து நாங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணோமே தவிர, ஐ திங்க் ஸோ லைக் ஜாப்ஸ் போகுது அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி இருக்குது, டியூன் பார்த்து கம்பெனி, இப்பயும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே கோஆர்டினேட்டர்ஸ் தான் இப்பயும் இருக்காங்க. ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம் ஏஐ முன்னாடி இருக்கிறதுக்கும் அதே ரோல் தான் இருக்குது. அது என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஈஸி பண்ணிச்சு. ChatGPT வச்சு கண்டென்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க, அந்த கண்டென்ட்ஸை அப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது. அது இதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஐடியாஸ் மாத்திரம் எடுத்துட்டு இந்த கிளைண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி அவங்களோட வச்சு அதே கண்டென்ட் ரைட்டர் தான் ஈஸி பண்ணி போடுறாங்க. ஸோ இட் மேக்ஸ் லைஃப் ஈஸி, நாட் டேக் ஜாப். கம்ப்ளீட்டாக மாற்ற முடியாது. சில இடத்துல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும். அதான் சொன்னேன் இல்லையா, அது டைப்பிங் ஜாப்ஸ், ரிப்ளைங் ஜாப்ஸ், இது எல்லாமே வந்து பேசிக். இது ஆட்டோமேஷன் பண்ணும்போது இது மாற தான் செய்யும். ஸோ நான் எங்களோட ஃபீல்டில் வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போது எஸ்பிபியோட இது வந்து வாய்ஸ் க்ளோன் பண்ணி பாட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அப்பப்போ அந்த பிச் வேரியேஷன் ஸ்டேஜில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தண்ணீர் திருப்பி ஏற்றி இறக்கி ஸோ அந்த மாதிரி மிக்ஸ்டாக கொடுப்பாரு.
பட் அதை வச்சு ட்ரெயின் பண்ண டேட்டா செட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரியேஷன்ஸ் மட்டும்தான் அதால் லேர்ன் பண்ணதை வச்சு மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். பட் அதுக்கு மேலே வந்து புதுசாக யோசிச்சு அவரை பண்ண முடியாது ஏஐயால். ஸோ என்னென்ன டேட்டா செட்ஸ் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோமோ அது வரைக்கும் தான் அதால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். பட் ஆனால் இன்கேஸ் அவர் திருப்பி வந்தால் மட்டும்தான் அவரால் புது வேரியேஷன்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸும் ஏஐயில் நிறைய இருக்குது. இப்போ நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், வாய்ஸ் டு வாய்ஸ் கோடிங்ட்டு. ஸோ அதில் வந்து ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு மொத்த படத்துக்குமே டப் பண்ணிடலாம். நம்ம அந்த மற்ற கேரக்டர்ஸ்க்கு உண்டான வாய்ஸ் மட்டும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணால் போதும், ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு மொத்த படத்துக்கு டப் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களோட ஜாப் லூஸ் ஆகிறது சான்சஸ் இருக்கும். பட் ஆனால் சான்ஸ் கிடைக்காதவங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இப்போ கிடைக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ பண்ண முடியாத சான்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய குரலோட நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு. பட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிற பிளேயர்ஸ்னால வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் சான்ஸ் கிடைக்கும். பட் ஆனால் இப்போ இந்த டெக்னாலஜி வந்ததுனால அவங்களும் தே கேன் ஆல்சோ பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஈக்விபிரியம் ஒரு டிஸ்ட்ரப்ஷன் நடக்கும். பட் இட் ஆல்சோ பிரிங்ஸ் ஈக்விபிரியம் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ அதுதான் ஏஐயோட இம்பாக்ட். whenever any development comes, there will be a disruption. But it also pushes us to think more and upskill ourselves. So போக வந்து we will become more எப்படி சொல்றது, நம்மளுக்கு தேவையான பிடிச்ச விஷயங்களுக்கு மெயினாக பண்ண ஆரம்பிப்போம். அதுதான் மெயினாக இருக்கும். That's absolutely, I do agree to you people. So the thing is, we are not limited. This is not typing job or just replying to the same thing. That's not what we are meant for. We are so much more, and in a few years definitely everybody is getting a degree, and of course everybody is working very hard. So I think our point of view should be more about thinking. There are higher things that we need to focus on and not just work on a few things that we have always been worked out. So here is when we need to start to adopt to the new things and not, close ourselves and be traditionalists to the jobs that we already have and just cling on to it. So I do always feel that people say, AGI vandiduche, where poidum and namla very jaasti think pannam and all that, but it's not going to make you, it's not going to happen in such a way that AI is going to exceed what you're thinking. It's not going to exceed per se your thinking, because you are comparing the AGI and the AI's abilities to today you. But think about you in the next 10 years. Were you the same person like 10 years before or 5 years before? This was your intellectual level? No. You had a different intellectual level before. So of course in the next coming 10 years, when AGI would come up, of per se, as they say AGI, you will have a different skill set. You will have your own thinking, your own intellectual power, which is way different than it. So, why not, start to implement it in your daily life and improve your skills. And why do you have to fear that, oh my god, this is going to happen, my job's going to go. But why do you start worrying and start studying or start learning new skills? So that's that one thing that I feel. And I just want you to add a few more points to how do we, make ourselves positive and learn these things, adopt new things and just be flexible to things. How do you keep yourself flexible and open to things so that we can also learn a few things? So initially வந்து நம்மளுக்கு ஒரு certain skill sets இருக்கும். When we started the startup, I had some coding experiences. But other than that, we don't have any business or administration side experience. So I was open to learn all those things. So because of that, mainly the stakeholder management is the difficult part, and as well as the finances and all. Each and everything will be like new. You will be exposed to new things each and every day. So நம்ம வந்து அதை கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ கற்றுக்கிட்டு பழகிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து இட் வில் பிகம் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் யுவர் ஈச் டெய்லி லைஃப். ஸோ அது ஒரு நாள் அது செட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா தென் யூ ஷுட் நாட் ஸ்டாப் தேர் ஆர் கெட் ஸ்டாக்னேட்டட் தேர். அதுக்கப்புறம் இன்கேஸ் அப்போதைக்கு வேறு எதுவும் கற்றுக்கிறதுக்கு கிடைக்கலன்னா வி ஷுட் புஷ் அவர் செல்ஸ் அண்ட் லேர்ன் நியூ திங்ஸ் விச் வில் பி யூஸ்ஃபுல் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ நம்ம தினைக்குமே வந்து வி ஷுட் பி கீப் ஆன் அப்ஸ்கில்லிங் அவர் செல்ஸ். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் மோர். சொன்ன மாதிரி தான் டெய்லி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், அப்பார்ட் ஃப்ரம் அகாடமிக், அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ப்ளீஸ் டூ எக்ஸசைஸ், ப்ளீஸ் டூ யோகா.
மெயின்டைன் யுவர் ஃபிட்னஸ், சாப்பிட்றது நல்லா சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க, அதையும் பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் காலையில் சாப்பிட்றது இல்லை, மத்தியானம் தான் சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி அன்ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க. அதுதான் ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகும், மைண்டை டிவியேட் பண்ணணும், ஃபோக்கஸ் இருக்க விடாது. ஃபோக்கஸ் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், ஹெல்த்தியாக இருந்தால் ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ பேஸ் மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே பண்ணலாம். லேர்ன் பண்ணுங்க, டெய்லி கன்சிஸ்டண்ட்டாக லேர்ன் பண்ணுங்கள். டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் எது படிக்கணும் அப்படின்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் டெய்லி போட்டிங்கனாலே படிச்சிடலாம், மாஸ்டர் ஆகிடலாம். ஸோ சிம்பிள் இவ்வளோ. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னாலும் டெய்லி கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுங்கள். அதை தாண்டி வந்து மிச்சம் இருக்குது, ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள், ஹெல்த்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள், எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள், யோகா பண்ணுங்கள், மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள், ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க. மெயினாக சாப்பிட்றது ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க, இதெல்லாம் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் லேர்ன் பண்ணுங்கள். So, as we are talking about AI, anywhere we talk about AI, one thing that we have to talk, or any book, if somebody is reading about AI, one thing that is inevitable is AI and the ethics. So, how do you think we have, how do you implement, let's say in AskEVA and in IndiaSpeaks, how do you impose that factor of keeping track of ethics? How far is it, in a place where it's safe to handle, or is it like out of your hand? Sometimes data has so many issues. The data is cluttered, and of course, cleaning data is like the biggest process. You can do machine learning algorithms, everything, but then the data part is the worst part. It is the part where you have to focus more. It is more time intensive. It is more irritating sometimes to work on the data. So how do you keep track of ethics and morals related to your models? So I can correlate with the data part because as I told already, we have involved for like 1.5 years in data collection alone. After that, then for the voice cloning or text to speech side, we have to prune like around 500-600 hours of data. So it is a very hard thing. And other than that, when it comes to ethics side, so we also did the multi-speaker TDS for election campaign, bringing back the voices of the people who are no more. So that's stuff. So there, we have to get. It mainly depends upon the consents. There will be sometimes requirements for like clone other person's voice and speak the content which they haven't spoken. So, but we neglected those things also. But whoever voice or project we have done, we get their permission first and sign an agreement. Then only we will be using their voice for, and especially for their purpose. So it's mainly நம்ம எவ்வளோ உண்மையாக இருக்குமோ அதுதான் முக்கியம். நம்ம காசுக்காகன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தப்பான வழியில் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறது, நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம அதை எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கடைப்பிடிக்கிறோமோன்றது தான் முக்கியம். ஸோ மெயினாக வந்து சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. இப்போ எங்களுக்கே வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா எங்களை பார்ப்பாங்க, சரி எப்படி பேசுகிறாங்க, எங்கள் டீமே பார்ப்பாங்க. எங்கள் டீமை நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் நாங்கள் டீம். ஸோ நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோமோ அதுதான். லீடை வந்து செல் பண்ண மாட்டோன்ற உறுதியான இதில் நாங்கள் எப்பயுமே இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாமே சென்சிட்டிவ் டேட்டாவில். ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை சென்சிட்டிவ் பெருசாக இருக்க போது தான் அவங்களோட லீடில் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஏன்னா சாட்பாட்டில் தான் என்டையர் ஆப்ரேஷன்ஸே நடக்கும். ஆப்ரேஷன்ஸ் இல்லை, அவங்களோட சேல்ஸ் எல்லாமே வந்து அதில் தான் நடக்கும். சென்சிட்டிவான பார்ட் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர்சி ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக் எங்கள் கஸ்டமர், மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் எங்கள் கஸ்டமர், நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கள் கஸ்டமர். ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட டேட்டாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவான டேட்டா. அதில் வர இன்ட்ராக்ஷன், கான்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாமே சென்சிட்டிவ். இது பியூர்லி வந்து அவங்க எங்களுக்கு தரது ட்ரஸ்ட் பேசிஸில் தான் தருவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்தியன் ரெகுலேஷன்ஸ், இந்தியன் லாஸ், இந்தியன் சைபர் லாஸும் இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மாறிட்டு இருக்கு. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துச்சு. அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலேஷன்ஸ் வந்துருக்கு. முன்னாடிலாம் வந்து இயூவில் தான் வந்து சைபர் லாஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங். நீங்கள் அது இப்போ வந்து நாங்கள் பில் பண்ணுறது, இந்தியாவில் பில் பண்ணுறது அப்ளிகேஷன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா யூகே ஸ்டாண்டர்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இன்கிரிப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்கணும், யாரும் ஹேக் பண்ணாத மாதிரி. அது நிறைய இப்போ ஹேக்கர்ஸ் நாங்கள் என்ன தான் இந்த சைட் டெவலப் பண்ணலாம், ஹேக்கர்ஸ் வந்து வேறு ஒரு ட்ரெண்டில் டெவலப் ஆகிட்டே தான் இருக்காங்க. டேட்டா எடுக்கணும், இது பண்ணணும். எங்கள் சர்வரே வந்து ரீசெண்ட்லி ஹேக் ஆச்சு. அது வந்து அன்அவாய்டபுள் சுச்சுவேஷன். அது அன்அவாய்டபுளாக தான் இருக்குது. பட் என்ன பண்ண அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்களும் ப்ரோக்ரஸாக தான் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி, ஒவ்வொரு ஃபயர்வால், ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸு, சர்வர் சைடு ஆர்கிடெக்சர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி தான் ப்ளே பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அது சேலஞ்சிங் தான். பட் எங்கள் சைட்லேருந்து எந்த டேட்டாவும் லீக் ஆகுது. அதுக்கு அஷூரன்ஸ் நாங்கள் மட்டும்தான். அது எங்கே வேணால் சச்சி சொன்ன மாதிரி
காசு வாங்கிட்டு சர்வீஸ் கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான். அதை தாண்டி வந்து டேட்டா லீக் பண்ணுறதுன்றது மனசாட்சிக்கு விரோதமானது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபியூவாக இருக்குது. That is understandable because as a company and as a user, one thing that binds me and the company as a user to a company is the trust that I keep in. If I am giving medical data to you, it's so important that the fact that you said you get medical data, and then the amount of issues that can happen with the medical data, such sensitive data, and plus using somebody's voice, that is quite a sensitive matter to deal with. But then the one thing that we can do as people is to rely on each other's as trust and as just keeping things ethical between us as humans first, and then think about the technology and the implications and the profits, you can say. And talking to you was extremely almost enlightening, because we already we are all interested in AI and all that, but getting somebody to speak who is in the same interest, just talking to people who have the same interest in itself is amazing. But then you people have that expertise with you, and talking to you, listening to you, that thing in itself is a whole other gratitude that we have. And we are extremely in debt for the knowledge that you have imparted us, and I am very thankful for your time. Thank you so much for your time, and thank you so much for all the efforts that you have put in. You have been so transparent about everything, like say from the marketplace, from the technologies. There are so many things that are related. So it's very important that we talk about these things, not just look at interviews or something like that, but have a legit conversation around it. Thank you so much. It was pleasure meeting with you people. I would like to thank our chief guests, Mr. Sasidharan Ayyavu and Mr. Mohamad Eshan, on behalf of Impact, for being a part of this initiative to explore into the industry's perspective of AI. We would also like to thank our principal, Dr. A. Ramesh, Mr. Gokula Krishnan Sriram, and Mr. Paalam, our Dean of Placements, for all their unwavering support in allowing Impact to conduct this initiative to help our students in their career paths. I would like to extend my gratitude to all the attendees for making the time to attend this event and understand about the industry's perspective on AI. Thank you so much.